You moved to France for a different way of life. Maybe you'd love to chat with your neighbors, exchange a few words at the market, or feel more comfortable when someone starts a conversation. But what happens is many expats stay stuck in the expat bubble. Not because they need perfect French, but because they don't know what to say in those small, everyday moments. The good news, la bonne nouvelle, you don't need long sentences or advanced grammar. There is a few simple expressions like ah bon, ah bon, je vois, pas de souci, or ça marche, that can help you sound more natural and keep a good conversation going and just feel more connected to life around you. Today, in this lesson, you'll discover some of the most common expressions French people, les Français, use every day, tous les jours, and how they can help you feel more part of life in France, whether you live in Nice, in Bordeaux, Toulouse, Perpignan, or in the deep countryside. So, c'est parti, on y va, let's go. I invite you to repeat like a little parrot after me. We are going to see an anti-freeze phrase bank, les petites expressions qui changent tout et elles rendent les conversations plus naturel. Let's talk about France. Imagine that you want to talk about the new country you live in, the country you fell in love for. So what you could say, please répétez, repeat after me, and try to kind of make an impression of me. J'adore la région. Little R from the throat. J'adore la région. J'aime beaucoup les marchés français. J'aime beaucoup les marchés français. Les villages sont magnifiques. GN creates the sound ñ, ñ. Magnifique. La vie est plus calme ici. La vie est plus calme ici. Very common French expressions for opinion. Ton opinion, ton avis. Bien sûr, j'adore. Think of Dior, de parfum. Dior, j'adore. J'adore. It's little throat R. J'adore. J'aime beaucoup. Oui, oui, j'aime beaucoup. It's a little bit more common than just the j'aime. J'aime. You could say, oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je préfère. Je préfère. Franchement, I don't say franchement. I say franchement. Franchement, to express a little bit of uncertainty. That happens a lot. Je ne sais pas, je ne sais pas. And spoken French, we eat the ne, je sais pas. Ça dépend. Ça dépend. Peut-être. Peut-être. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, let's move into a more casual conversation. For instance, vous allez au marché demain? Vous allez au marché demain? Je ne sais pas, ça dépend du temps. Oh, je sais pas, ça dépend du temps. Oui, peut-être dans la matinée. Oui, peut-être dans la matinée. Some comfort phrases to give reassurance. Pas de problème. Ou pas de problème, all together. Pas de problème. Pas de souci. That's one that my students love. Pas de souci. Ça marche. Ça marche. It's such a common one. Ça marche. D'accord. D'accord. Gluteral R here. Not from the mouth, from the throat. D'accord. And some everyday spoken French. Merci pour votre aide. If you want to be kind to people, merci pour votre aide.
Pas de souci, là we saw. Pas de souci. On se retrouve demain au marché? Se retrouver, to meet. On se retrouve demain au marché? Oui, ça marche. Oui, ça marche. Little natural reaction. Ah bon? Ah bon? Vraiment? Ah bon? Ah, d'accord. Ah, d'accord. Je vois. Je vois. Exactement. Exactement. Okay. If you say them right with the right intonation, it will give you a lot of confidence and you will sound way more natural. Okay, let's dive into some conversations at the market. Little chit chat, introduction chat. On habite ici depuis 6 mois maintenant. On habite ici depuis 6 mois maintenant. Ah bon? Et vous aimez la région? Oui, beaucoup. Surtout les petits villages. Little French filler words to fill the gaps. Ah, so in English you do say but French people, I know it doesn't sound good, but we say euh, 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 and if you pay attention, we just say so much hesitation when we speak. So you could replace your by Bon, bon. And you can say it in many different ways. Bon, bon. Bref. Bref is just to sum up something, a long story short. Bref, bref. Voilà, of course you know voilà. Voilà, voilà. Anytime you come across the letter A, we open the mouth in French. Voilà. Du coup is a funky one. Actually, the Canadian, they call French people les du coup because we oversay this expression. We say it too much. We say it for everything. So it kind of lose its meaning. It's like maybe in English, you know, those words that we say too much. Du coup. Ok, exemple. Bon, on va prendre un café. Bon, on va prendre un café? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Du coup, on habite ici maintenant. Du coup, on habite ici maintenant. Bref, c'est compliqué. Bref, c'est compliqué. Small spoken reaction. Bof. Tu aimes? Bof. Bof. Tiens. Did you pay attention to this word? We use it so much. Tiens. Here. Tiens. When someone gives something to you. Tiens. Or tenez, if they use vous to you. Tenez. Hop, hop, hop. There we go. Hop, 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 hop. Quoi? 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 Tu aimes ce restaurant? Bof, pas vraiment. Tiens, voilà votre café. Oh, no, that's a bit of a mistake. Tenez, voilà votre café. Tiens, voilà ton café. So if I use tiens, I have to use ton. With votre is tenez. Tenez, voilà votre café. Okay. Tiens is for the informal tu and tenez is for the vous. Hop, c'est prêt. Okay, little French transition words. Okay, when we want to go from an idea to another. Alors, more like a conclusion. Donc. En fait, du coup, that we saw earlier, du coup, as a result, du coup. Ok, en contexte. Alors, vous êtes arrivé quand en France? On est arrivé l'année dernière. Ah, d'accord. Et du coup, vous habitez où maintenant? That's quite spoken French, but very commonly used. Et du coup,
And I add the E of hesitation. Et du coup, vous habitez où maintenant? Okay, let's do some words of closing. À bientôt! À bientôt! À très bientôt! À très bientôt! Bonne journée! Bonne journée! And if it's the evening, bonne soirée! Bonne soirée! And we can add them together. À bientôt! Bonne soirée! Leaving the café, the restaurant. Merci beaucoup! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Bonne journée! À bientôt! Bonne journée! À bientôt! Merci à vous aussi. Voilà, I think that's already to keep you going. Put that in practice. Tell me if there is other words that saves your life in French that you think are very important for you to feel integrated in France. I'd be happy to hear your thoughts. Surely I missed some. Well, bonne journée. À bientôt. And I can add another one maybe. À la prochaine. See you next time. À la prochaine.